गुरु सवारी साध संगत जियो आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। I'm grateful to Dr. Randhawa and Mr. Malli for the privilege to address the Sangat of Guru Ghar, Columbia. आज बड़ा शुभ दिहाड़ा है जो असां सारे इकट्ठे हुए हैं गुरु नानक साहब की सोच ते पहरा देने वास्ते। पिछले 3 वरे मैं अपनी वाइफ नाल गगनदीप कौर नाल असीं पंजाब विच काम कीता जी ते 3 साल फील्ड विच रह के काम कीता तां जो आजकल मिसकनसैप्शनस क्रिएट कीतियां जांदियां या पुरातन जो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की एक आपां बहुत वड्डी इशू फेस करते हैं वो सारे का हल कढ़न खातर असीं एक थोड़ा छोटा जिहा उपराला कीता सीगा ते एज ट्रेन्ड फोटोग्राफर्स वी वेंचर्ड इनटू द फील्ड एंड वी took about 10,000 pictures. We planned quite a few exhibitions in Punjab and New Delhi. The idea was to sensitize our youth, sensitize our people, and at the same time to sensitize the larger audience there. There's a lot of distortion. ਆਪਾਂ ਅਮੂਮਨ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀਵ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਆਨਸਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਆਨਸਰਸ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰ ਫਲੌਕ, ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਆਰ ਯੰਗਸਟਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਫਰਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ eventually it culminated in this coffee table book. Maharaj di rahmat hai, this book has been very well received throughout the world. We have had book promotion tours in England and India, and now we've started doing these tours in the US. ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਅਸੀਂ I would like to present some of those issues, especially for the youth, in a very simple manner. The Sikhism began in the early 16th century as a religious brotherhood open to all, irrespective of caste, color, or race. The Sikhs did not come of a single ethnic stock, yet a spirit of sacrifice and readiness to stand up to tyranny and injustice emerged as their common racial trait. The revolutionary transformation of a meek, subservient people into the proud, resilient Sikhs was effected through the vision of the founding Guru of the Sikhs, Guru Nanak. To quote Allama Iqbal, फिर उठी सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से. मर्द कामिल, complete being, is how he referred to Guru Nanak. Guru Nanak's ideal human being is one who would resist evil, injustice, tyranny and wickedness. He condemned cowardliness and applauded the qualities of self-respect, confidence and manliness. As we researched the evolution of the saint soldier, the Khalsa, the Nihang, we were charmed by the vision and foresight of Guru Nanak. He converted a suppressed populace into people with courage. Baba Prem Singh of Hazur Sahib aptly mentioned that it took the efforts of the first 4 Gurus to embolden the Sikhs and the martyrdom of the 5th master to drive the fear of death from our ethos. All Gurus led from the front, setting examples for the Sikhs to emulate. Kathni karni de tani, a quality Sikhs have come to admire. The term Nihang is traced back to Persian Nihang, alligator, sword, or to Sanskrit Nesanka, carefree, fearless. Whatever its origin, the term signifies the characteristic qualities of the Sikh. Their freedom from fear of danger or death, readiness for action, and non-attachment to worldly possessions. Tracing the history of Nihang Singhs, one realizes that Guru Nanak was the first true blue Nihang Singh. Jurrat Atyank, these are watchwords for Sikhs.
ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ there was remarkable pluck and courage to stand up to somebody, to an invader like Babur. ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ phenomenal strength ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਜੁਰਤ ਸੀਗੀ, that kind of amplified in the later gurus in their philosophy. सोच वही है, there is no deviation. जो हमारा 10वें पातशाह ने जब लिखा कि अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर तीर सैफ सरोही सैथी यह है हमारा पीर, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ हैं, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ rather than a deviation. Guru Nanak Dev Ji's message was simple. He regarded rituals and superstitions, widespread idolatry, the role of priesthood, and the whole caste system as baneful. At the same time, he denounced the fanatical zeal with which, in the name of God, people were exterminated and their idols and places of worship destroyed. He infused a revolutionary spirit in the suppressed masses, paving the way for the creation of the saint soldier, the Nihang. Guru Nanak goaded his followers to acquire a questioning mind, astounding priests at Hardwar with his queries, exposing fertility of established dogma. At Baghdad, he asked locals to point their feet in whichever direction they believed Allah might not be present, emphasizing the omnipresence of Almighty. He possessed the grit to match his wit. Guru Nanak was a revolutionary who believed that leading a life full of humiliation and insults is most disgraceful. So जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवै कोय, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए. Many times a misrepresentation is cast by projecting Guru Nanak as a peaceful reformer and the 6th and 10th masters as the militant leaders of the Sikhs. It needs to be understood that there is no deviation, I repeat, no deviation in the philosophy expounded by the first Guru. He sums up these values when he espoused, जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कान न कीजे. If you wish to follow the righteous path, leave fear behind and be prepared to sacrifice all. This essence of preparedness, tyar bar tyar, was reinforced by later gurus and finds sublime echoes in the Nihang's lifestyle. As we interacted with the Nihangs over the past 3 years, we found them to be a living embodiment of the principles expounded by the 10 Gurus. Immersed in the Guru's word, they maintain traditions of yore, providing a window into our past. Yet, the most important lesson taught by Guru Nanak is at times sidelined. The most important message he conveyed, the most important message he taught is respect for women. So kyo manda akhiye jit jamme rajan. He placed women on a higher pedestal than men. I repeat, he placed our women on a higher pedestal than all men. And that's a position our women need to reclaim in today's time. Keeping this in mind, we set up a non-profit Savalak Foundation in Punjab, wherein we are focusing on empowerment of women at the village level, and we are trying to preserve the most important resource that we have, our children. Courses in vocational training are being initiated to provide employment to village youth and empower women. Academies are being run imparting training in Gurbani Santhya, Shastra Vidya and equestrian skills. As we celebrate Guru Nanak Dev Ji's Prakash Utsav, let us pledge to make a difference in whatever endeavor we undertake. I close with Bhai Veer Singh's lines, Sada Bihar Unna te, jo ho dilgir nahi bende. I'm available today in case anybody wants to have a look at the book, or if you have questions related to Sikh polity, any recent developments about the future that we chart out for our generations, especially in the Punjab, wherein we feel a lot of angst for how things are evolving with the youngsters drifting away at times. I'll be available here and look forward to your questions and answers. Thank you so much. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa.